गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। శుభ సంధ్య అందరికీ కూడా. So we are in the sixth row of the periodic table, and we have completed the excuse me hello అమ్మా, క్లాస్ లో ఉన్నానమ్మా, నేను అయిపోయాక కాల్ చేస్తానే మీకు. Okay, so we completed platina and aurum, the 10th and 11th columns of the periodic table, the understanding with regarding to some cases also, how the higher metals speak. So who is going to give the summary of the last class? Good evening, Amrita. Are you going to say the summary of the last class? Who is going to say the summary of the last class? Raghavan. Neeraj, good evening. Sir, Yeah. Sir, good evening, sir. Subha Sandhya. Subha Sandhya, sir. Raghavan, are you going to tell about the summary of the last class? Actually, Gautam texted me to do the revision of the last class, sir. It's my turn. Hello. 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 No, you are not audible, Neeraj. Hello? Hello? Hello. Hello. Yeah. Sir, వినిపిస్తుందా? వినపడుతోంది. Yes, sir. Sir, actually నా టర్న్ సార్ రివిజన్ చేసేది. Okay, that's good. Okay, very nice. Yes, sir. సార్ లాస్ట్ క్లాస్ లో మనము ప్లాటినా కేసు ఏదైతే పెండింగ్ ఉందో అంటే కేసు డిస్కషన్ చేశాము. దాని తర్వాత కంక్లూజన్ పార్ట్ ఒకటి ఉండే, దాని గురించి మనము మాట్లాడాము లాస్ట్ క్లాస్ లో. ఇట్ బిగన్ విత్ దట్ డిస్కషన్ ఆఫ్ ద ప్లాటినా కేస్ దట్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఆ పేషెంట్ కాఫ్, రికరెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ కాఫ్, దాని వల్ల పేషెంట్ కి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో మనము అడిగాము ఏ విధంగా అఫెక్ట్ చేస్తుంది అంటే, ఆ పేషెంట్ కి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోకుండా ఆపేస్తుంది ఆ కాఫ్ అనేది.
సో ఆ కేస్ డిస్కషన్ అనాలిసిస్ మనము చేసాం సార్. ఆ తర్వాత మనము ఆరమ్ మెట్ గురించి మాట్లాడాం సార్ అందరము. సో ఆరమ్ మెట్ లో క్వాలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? ఆరమ్ మెట్ బిలాంగ్స్ టు ద కాలమ్ 11 and the row 6. So theme of row 6 of the duty, responsibility, and of the column 11, which has fear of losing that success. హలో, నీరజ్ బ్రేక్, Hello. వాయిస్ బ్రేక్. సార్ వినిపిస్తుందా సార్ ఇప్పుడు? యా యా, ఓకే ఓకే నా దగ్గర నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది సార్ కొంచెం. ఓకే ఓకే. సో Aurum belongs to row 6 and column 11. So row 6 theme ఏమో డ్యూటీ, రెస్పాన్సిబిలిటీ చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తాయి. అండ్ కాలమ్ 11 లో ద ఫియర్ ఆఫ్ లూజింగ్ ద సక్సెస్. సో యూజువలీ మనం బుక్స్ లో చూసేది ఆరమ్ మెట్ గురించి, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫెయిలియర్ స్టేట్. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. మనం చదివేదంతా కూడా ద ఫెయిలియర్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆరమ్ మెట్. సో మనము చాలా తక్కువ సక్సెస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆరమ్ చూస్తాము అని తెలియజేశాడు సార్ అది క్లాస్ ద్వారా. సో యూజువలీ సక్సెస్ ఆరమ్ ఆర్ యూజువలీ ఆరమ్ మెట్ లో పాథాలజీ స్టార్ట్ అవ్వకన్నా ముందు ఆరమ్ మెట్ ఎలా ఉంటాడంటే చాలా సిన్సియర్ గా, చాలా ఒబీడియంట్ గా. ఈ రెండు క్వాలిటీస్ వీ కెన్ సే దట్ దే ఆర్ రిలీజియస్. రిలీజియస్ అంటే దేవుడు ఆ రిలీజియస్ కాదు, బట్ దే ఆర్ వెరీ డెడికేటెడ్ టు ద వర్క్ విచ్ దే డూ. వెరీ నైస్. సో అది రిలీజియస్ అంటే ఆ రూబ్రిక్ మనం తీసుకోవచ్చు. రిలీజియస్ అంటే నాట్ ఓన్లీ పర్టైనింగ్ టు రిలీజన్, దేవుడు దేవుడు అనడం కాదు, బట్ రిలీజియస్ విత్ పర్టైనింగ్ టు ద టాస్క్ ఆర్ ద డ్యూటీ ఆర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ విచ్ దే డీల్ విత్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. వాళ్ళు అది చాలా కరెక్ట్ గా నిర్వహిస్తారు వాళ్ళ లైఫ్ లో. చాలా పద్ధతిగా అన్ని చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎక్కడైతే వాళ్ళు చిన్న తప్పిందో లైఫ్ లో, ఆ పొరపాటు, ఆ డ్యూటీ, ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీని వాళ్ళు కరెక్ట్ గా హోల్డ్ ఆన్ చేయనప్పుడు వాళ్ళకి ఆ పాథాలజీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో చిన్నప్పటి నుండి వాళ్ళు అలానే ఉంటారు. ఆ డ్యూటీ, ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ చాలా కరెక్ట్ గా పాటిస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే ఆ డ్యూటీ, రెస్పాన్సిబిలిటీ కొంచెం డీవియేట్ అయ్యి కొంచెం లూజ్ అయితే, ఆ హోల్డ్ తప్పితే వాళ్ళకి ఆ పాథాలజీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వాళ్ళ బాధ అంతా, నేను ఈ డ్యూటీ, ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను నిర్వహించగలుగుతానా లేదా, దీని మీదే వాళ్ళకి వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ అంతా దాని ఆ డెడికేషన్, ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అది చాలా బాగా ఆరంలో కనిపిస్తుంది. సో ఈ పాథాలజీ వాళ్ళలో స్టార్ట్ అయ్యాక వాళ్ళలో ఉండే భయం వాళ్ళలో కనిపించే భయం ఒకటే, నేను నా డ్యూటీని కరెక్ట్ గా చేయగలుగుతానా లేదా, విల్ ఐ బి ఏబుల్ టు హోల్డ్ ఆర్ డూ మై డ్యూటీస్ ఎఫిషియెంట్లీ ఆర్ నాట్. ఇది వాళ్ళలో చాలా 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 ప్రామినెంట్ గా కనిపిస్తుంది. సో ఆరంలో ఇది చాలా ప్రామినెంట్ గా కనిపిస్తుంది. ఆ ఫియర్ ఆఫ్ లూజింగ్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఆ ఫియర్ ఆఫ్ లూజింగ్ దేర్ డ్యూటీ. సో ఎంతసేపు ఆరం వాళ్ళు నేను నా వాళ్ళకి ఎంత ఇవ్వగలుగుతాను, నా పీపుల్ కి నేను ఎంత ఇవ్వగలుగుతాను అనేది చాలా బాగా వాళ్ళలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ దే వరీ అబౌట్ ద డ్యూటీ అండ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ దే టేకప్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. It can be in pertaining to studies, it can be pertaining to their job, it can be pertaining to the field which they choose, it can be sports, it can be anything. The only thing is, how far will I be able to deliver my duties and how far will I be able to stand over my responsibility. ఇది వాళ్ళలో చాలా బాగా
కనిపిస్తుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ థీమ్ Aurum people have usually in their failure state. నా హెల్త్ పాడైపోతుందేమో, నా హెల్త్ పాడైపోతే నేను నా వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వలేకపోతాను. నా డ్యూటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నా ఫ్యామిలీని మంచిగా చూసుకోవడం, నా వాళ్ళని మంచిగా చూసుకోవడం. నా హెల్త్ పాడైపోతే నేను నా వాళ్ళకి అది ఇవ్వలేనేమో, నా డ్యూటీ నేను కరెక్ట్ గా చేయలేనేమో అనే వరి వాళ్ళలో కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఈ వరి వల్ల వాళ్ళకి pathologies అన్ని సెట్ అవుతాయి. సో దే క్యాన్ ఎండ్ అప్ విత్ ఎనీ స్ట్రెస్ డిజార్డర్. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీ ఎన్సిడి like hypertension, like diabetes, thyroid disorders, be it anything. We name any disease, this is the theme which Aurum has, and this is the cause for the Aurum pathologies. Yeah. So usually Aurum people లో ఇది చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. అండ్ మనము కాలం 10 లో చూసుకుంటే కనుక వేరే ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళు యూజువలీ సక్సెస్ చాలా బాగా ఉంటుంది, వాళ్ళు సక్సెస్ ప్రామినెంట్ గా కనిపిస్తుంది. బట్ ఈ కాలం 11 వాళ్ళలో ఎస్పెషల్లీ Aurum లో వి గెట్ లిటరలీ కన్ఫ్యూజ్ బికాస్ Aurum వాళ్ళు అలా పోర్ట్రే చేసుకుంటారు. బికాస్ Aurum ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ వెరీ హైలీ వాల్యూడ్ మెటల్. మన సొసైటీలో మనం ఆర్నమెంట్స్ గా వాడుతుంటాం. వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆర్నమెంట్స్ Aurum తో చేస్తాం మనం. సో Aurum మెటల్స్ వాళ్ళకి అలా ఉంటుంది, ఆ వెయిటేజ్ సొసైటీలో కూడా వాళ్ళకి ఆ పేరు ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద వెయిటేజ్ విత్ Aurum పీపుల్ హ్యావ్ ఇన్ ద సొసైటీ. సో ఎంతసేపు వాళ్ళ ఆ డ్యూటీ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించే ఉంటుంది. సో మీరు చెప్పారు సార్ దట్ కేసెస్ లో చాలా యూ హ్యావ్ 3 కేసెస్ అండ్ ఆ కేసెస్ లో సడన్ డెత్ అనేది వస్తుంది. వాళ్ళలో ఎందుకు వస్తుందో తెలీదు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ యూజువలీ బికాస్ ఆఫ్ ద సిఫిలిటిక్ మయాసమ్ దట్ రన్స్ ఇన్ దెమ్. సో వాళ్ళకి యూజువలీ ఆ హయ్యర్ పొటెన్సీస్ అవసరం ఉంటాయి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో అని చెప్పారు సార్ మీరు. బికాస్ వాళ్ళకి ఆ ఇమాజినేషన్స్ అంత హైగా ఉంటుంది, వాళ్ళది ఆ హై లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో అందుకే వాళ్ళకి ఆ మూమెంట్ లో ఆ హైయర్ పొటెన్సీస్ ఇస్తే వాళ్ళు దే క్యాన్ గెట్ బెటర్ అని మీరు చెప్పారు సార్. అండ్ సడన్ డెత్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద సిఫిలిటిక్ ట్రేట్ దట్ దే హ్యావ్. అండ్ దెన్ మీరు కేసు డిస్కస్ చేస్తా అన్నారు. సో అక్కడితో క్లాస్ టైం అయిపోయింది. సో దాంతో మీరు చేసాంగా ఒక కేసు డిస్కస్ చేసాంగా ఒక బాబుది 10th క్లాస్ సమ్ ఇంటర్మీడియట్, హౌ హీ ఈజ్ ఇన్ హిజ్ హోమ్. ఎస్ సార్ బాబు ఏంటి నాకే బాగా జ్ఞాపకం ఉంటున్నాయి మీకన్నా. ఆ కేసు ఏంటి? వాట్ డిడ్ యూ ఐడెంటిఫై ఇన్ దట్ కేస్? సార్ అక్కడ ఆయన ఆ పట్టుదల ఆయనది, నేను చెయ్యాలి, ఎలాగైనా సాధించాలి అనేది చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉండే సార్ అది. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది ఏజ్ మనము ఆరమేట్ చిన్నపిల్లలో కనిపించదు అని అనుకుంటాము, బట్ ఏజ్ రిలేషన్స్ అలా ఏమీ ఉండదు. అదైతే క్లియర్ కట్ గా అర్థమవుతుంది సార్ ఆ కేసు నుండి. సో చిన్నపిల్లడైనా కానీ వాళ్ళకి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఆ డ్యూటీ ఫీలింగ్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. సో ఏజ్ బ్యారియర్ అసలు ఉండదు. ఓకే, ఏంటది ఎవరు మెసేజ్ పెట్టారు? హెల్త్ బాగాలేకపోయినా కానీ స్కూల్ కి వెళ్ళడం, అది అంతా దట్ షోస్ హిస్ ప్యాషన్, దట్ షోస్ హిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ హిస్ గోల్స్, టువర్డ్స్ హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. He belongs to poor family, wants to get good job and take care of my family. Arvinda.
యా ఓకే అరవింద, బట్ వాట్స్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇష్యూ ఇన్ ఇట్? ఎందుకు అలా చేయాలనుకుంటారు? ఒకవేళ అతను పూర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు, వాంట్స్ టు గెట్ గుడ్ జాబ్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ, వెనకాల నడుస్తున్నది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఐడియా బిహైండ్ ఇట్? నేను ఏమి ఇవ్వాలి, ఏమి ఇవ్వగలుగుతాను. Yeah, responsibility. Very good, Amrita. The idea behind it, they are more responsible people. Very good, very good. సో అదే నేను ఇదివరకు కూడా మనం చాలా క్లాసెస్ లో మనం రిపీటెడ్ గా చెప్పుకుంటున్నాం. సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద కేస్, we will get clear understanding while the person narrates his own thing here. While the person narrates his own case, he will give you a clear cut understanding what was happening to this particular person. నాకు ఏమవుతోంది, నాకు ఏం నడుస్తోంది అనేటువంటి దాని విషయంలో ఒక క్లియర్ కట్ అండర్స్టాండింగ్ పిక్చర్ డెఫినెట్ గా పేషెంట్ ఇస్తాడు, మనం చెవులు కనుక అక్కడ పెడితే. సో మనం చాలా సార్లు ఈ థర్డ్ రో చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఇదే ఇష్యూ చెప్పాను. వెన్ these third row, fourth row, column 1, column 2 people, when they speak anything, definitely they will speak more and more of that someone is not doing something to them. మా ఆయన ఇవాళ నన్ను టిఫిన్ చేశాను అడగలేదు, లేదు మా ఆవిడ నన్ను ఇవాళ టిఫిన్ భోజనం చేసావా అని అడగలేదు, లేదు ఇంకా ఎర్లీ పీరియడ్ లవర్స్ ఉన్నారనుకో ఇవాళ పొద్దున్నే నాకు గుడ్ మార్నింగ్ మెసేజ్ పెట్టలేదు. సో దీస్ థర్డ్ రో పీపుల్ main worry is about that someone has to take care of them. సో యు ఎక్కడుంటాడంటే వాళ్ళకి బయట ఎక్కడో ఉంటాడు యు, వాడు వీళ్ళని చూడాలి అనేటువంటి ఐడియా ఈ థర్డ్ రో, ముఖ్యంగా రో కన్నా కూడా కాలమ్ 1, కాలమ్ 2, థర్డ్ రో, ఫోర్త్ రో పీపుల్ కి విపరీతంగా ఉంటుంది. సో ద మినరల్ అండర్స్టాండింగ్ అంతా అక్కడే వస్తుంది. ద ఐడియా ఈస్ దట్ దే వాంట్ సమ్వన్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ దెమ్. నన్ను టిఫిన్ చేసావా అని అడగలేదు, నన్ను భోజనం చేసావా అని అడగలేదు, ఇవాళ పొద్దున్న గుడ్ మార్నింగ్ మెసేజ్ పెట్టలేదు. యా, స్మాల్ ట్రిఫిల్స్, వెరీ గుడ్. స్మాల్ ట్రిఫిల్స్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ దెమ్. అంటే రిపీటెడ్లీ ఇంకా మనసంతా వాటి మీదే నడుస్తూ ఉంటుంది. ఎవరైనా నాకు ఏదో చేయలేదు, అందుకని ఎంతసేపు నన్ను చూడాలనుకుంటూ ఉంటారు ఈ పీపుల్. బట్ వెన్ యూ కమ్ టు దిస్ హై మెటల్స్, the aurum, the platina, the palladium, the silver, the cuprum. So high metals, this metallic quality issues are big, very good. But one more thing is they feel that they are responsible to others. That is the beautiful idea. సో యాక్చువల్ గా రాఘవన్ బిజీగా ఉన్నాడు, అందుకని నేను అతనికి పాపం చెప్పలేకపోయాను. బట్ దేర్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఆరమ్ కేసెస్ ఇన్ వీడియో. సో అండ్ అది వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఒక ఆటో డ్రైవర్ అతను. సో యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ దట్ కేస్. అతను ఆ ఆటో డ్రైవర్ భలే చిత్రంగా అతను ఎంత బాగా చెప్పాడో. ఆటో డ్రైవర్ అతనికి ఏమైందంటే సడన్ గా ఫిట్స్ రావడం మొదలెట్టింది. బ్రెయిన్ లో ఏవో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, లీజన్స్ ఉన్నాయని ఎంఆర్ఐలో వచ్చింది. సో వెన్ ఎవర్ హీ యూజ్ టు గెట్ దీస్ కన్వల్షన్స్, దేర్ ఇస్ డిస్లొకేషన్ ఆఫ్ బోత్ షోల్డర్స్. సో ఇమీడియట్లీ దే యూజ్ టు రష్ టు ద జిఎస్ఎల్ హాస్పిటల్ ఇన్ రాజమండ్రి టు గెట్ ట్రీటెడ్ ఫర్ ద డిస్లొకేషన్. కన్వల్షన్స్ రావటం, షోల్డర్స్ డిస్లొకేట్ అవ్వటం, హాస్పిటల్ పరిగెత్తటం. సో ద కేస్ ఈజ్ ఇన్ pathetic condition. So I took the case. When I took the case, I understood that the main issue for this person is his family. So నా ఫ్యామిలీ బాగుండాలి, మా అమ్మ బాగుండాలి, మా నాన్న బాగుండాలి, మా తాత బాగుండాలి, మా అమ్మమ్మ బాగుండాలి, అందరూ కలిసే ఉంటారు. అండ్ ఫస్ట్ I thought that this person may be going into row 4 or row 3, some identity, love, care issue. కానీ కొంచెం కేసు డెప్త్ లోకి వెళ్తున్న కొద్దీ ఐడియా ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కేమ్ ఆన్. సో at the age of 28 or 30, he built a house for all the other people in the house. And even for these convulsions, the main idea is that
his brother and brother's wife had some quarrels. What about the children? So the brother's wife went away to her mother's house because of the brother's drinking habit. So immediately this guy want to take the responsibility. He went there, spoke with their in-laws. They want to come back, but they insisted that his brother should stop the drinking habit. ఇదంతా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. సో ఆ ప్రయత్నాలు అంటే బ్రదర్ ఫ్యామిలీని యునైట్ చేయాలి, హౌస్ నిలబెట్టాలి, ఆ బాధ్యత. ఇతని వయస్సు ఎంత, ఇతనికన్నా పెద్దవాడు అతను. సో హీ బీయింగ్ ఎ పాస్టర్ ఆల్సో, బ్రదర్ ఒక క్రిస్టియన్ పాస్టర్, వాళ్ళ ఊళ్ళో చిన్న చర్చ్ ఏదో ఉంటే ఆ చర్చికి పాస్టర్ అతను. స్టిల్ హీ హ్యాస్ ఆల్ ద బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్. సో మోస్ట్ వర్స్ట్ సినారియో ఈజ్ రన్నింగ్. సో ఎంత ప్రయత్నించినా పాపం ఇతనది ఆ ఓవర్ స్ట్రెచింగ్, ఆ ఓవర్ బర్డెన్, ఆ ఓవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఆ ఓవర్ థింకింగ్ at the early age of about 28 or 30, he felt so much responsible towards the family. ఇల్లు కట్టించడం అదొక విచిత్రమైనటువంటి, అంత చిన్న ఏజ్ లోనే అందరూ ఉండడానికి ఒక ఇల్లు కట్టించేశాడు ఇతను ఆటో నడుపుకుంటూ. సో హియర్ ద ఐడియా ఈజ్, ఈవెన్ ఈ కన్వల్జన్స్ వచ్చాయి, ఈ డిస్లొకేషన్ అయిపోతున్నాయి షోల్డర్స్, అందులో కూడా అతను వర్రీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మా తాత తీసుకురావాల్సి వస్తుంది నన్ను. మామూలుగా అయితే నేనే చేసుకునేవాడిని, ఇప్పుడు ఆ అవకాశం లేదు, మా తాత మీద ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద కేసెస్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు సీ ఇన్ ఎ గివెన్ కేస్ వాట్ ఈస్ ద యూ ఫర్ దిస్ ఐ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కేస్. ఈ ప్రతి కేసులను, ఎనీ కేస్, గివెన్ ఎనీ కేస్, ఈ పర్సన్ ఎవరు, నా ముందు కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు, వాళ్ళ ఇష్యూ ఏంటి, and how that issue is affecting this person. These are the things we have to look after in a case. So for in early periods, case will be a wide open thing. Sir ade cheptaru Shekhar sir, case will be in such a way that you better give him the car wheel. వాడు ఎటు నడిపితే అటు నడుపు, అటు నడు, మనం ఏం మాట్లాడద్దు. But once you got the anchor, stick on to the anchor, stick on to the hot spot. There is no other way. Unless you got the hot spot, you can wait. However the patient is dragging you, however the stories are going, okay, let us listen all these things. But once when we got the proper understanding, then you can definitely narrow the case. Take the steering into your own hands. And for this guy, I gave Aurum at 1M. So immediately after first dose, there is no further convulsions. Even though he was using allopathic drugs, still there were convulsions for him. But after giving Aurum, and the entire convulsion stopped. After almost it happened 1 year back. He is still on Aurum at 1M only, no further repetition, etc. Doing very well under Aurum, no further dislocation, no further convulsions. So I am gradually tapering his allopathic drugs. He is back to normal work. He is again driving his own auto. Everything was, now today only I received the follow-up. By God's grace, he is perfectly healthy. So actually now he began about worrying about children, because he had married about 3 years back, still he didn't have children. So I advised sperm analysis for him.
So these are the things we have to notice. What are the Aurum people? How they talk, how they begin. Any people get a general idea, understanding of what was happening in the case. That is called the bird's eye view. Instead of taking the symptoms, అందులో మా వాళ్ళు అయితే మరీ ఘోరం. ఎపిటైట్ బెటర్, స్లీప్ గుడ్, యూరినేషన్ నార్మల్, బోవెల్స్ రెగ్యులర్. ఇది ఒక కేస్ షీట్. సో వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు do with such type of cases? Unless you understand about the total picture of the whole disease, and unless you understand about who is the person sitting in front of me, what you are going to do with such minimal type of symptoms? Are they really going to help us? So this is the way we have to look after in each and every case. Not only this case, what is the issue for this person? So in what way this issue is affecting this eye? These things must be seen or should be seen. Otherwise, the case is going nowhere. Whatever symptoms, modalities you are taking, repertory, some other things, you can use any method. I respect all the methods. But before before understanding about the person, whatever rubric you are taking definitely hinders, blocks your own vision and asks you to give some hasty prescriptions. So this is the idea for the Aurum. And when Aurum couples with some Aurum salts, it looks much more wonderful. Aurum muraticum, Aurum muraticum natronatum. That is one more salt, most confusing salt, because you have two opponent ideas. The idea of ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో దీనికి ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది. Because one of the ion is from the higher group, the row 6, and the other ions are from the lower group, that is from the row 3. So when these ions, when these elements come together as some compound, very very difficult for these persons. ఎందుకంటే ఒక ఇష్యూ ఏం చెప్పాం ఇందాకనే మనం అనుకున్నాం. ఒక ఇష్యూ నేను బాధ్యత తీసుకోవాలి వాళ్ళందరి పట్ల అని ఒక దాంట్లో ఉంటుంది. ఇంకో ఇష్యూ నన్ను ఎవరు చూస్తారు, అవి రెండు కలిపి ఒకే మనిషిలో ఉంటాయి. దట్ ఈజ్ AMN, Aurum muraticum natronatum. So very very difficult salt to understand in a human perspective. Toxic combination, correct. It's very very difficult. These things are very difficult to understand because two opposite qualities come together in one drug, one remedy, and you have to understand it from the, and that is the idea. What is the best pathology for the AMN? ఎవరు చెప్పరా? Where the remedy is being indicated in AMN. Fibroids. Very good. What is the fibroids? What is the fibroids? What are the fibroids? Sorry. What are the fibroids? The fibroids are nothing but the psychotic idea. Right? Agree or not agree? Yeah.
The fibroids are, that is the idea behind the AMN. Because of two opponent qualities existing together in this person, there is constant compromise, constant avoidance, constant acceptance. Whatever was happening in this particular person's life, they should adjust, they should compromise, they should accept, they has to live along with these opponent qualities in throughout their life, which brings the psychotic miasmatic understanding in this particular remedy. రెండు వ్యతిరేకమైనటువంటి గుణాలు ఒకే ఔషధంలో కలిగి ఉన్నట్టయితే ఒకటేమో ఒకలా చెప్తూ ఉంటుంది, ఒకటేమో ఒకలా చెప్తూ ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? లైఫ్ అంతా ఈ వ్యక్తి ఎప్పుడూ కూడా అడ్జస్ట్ అయిపోతూ తన జీవితాన్ని సాగిస్తూ ఉండాలి. అలా అయితేనే అతని మనుగడ. ఎప్పుడైతే ఆ అండర్స్టాండింగ్ బుర్రలో ఉంటుందో, లైఫ్ అంతా ఈ రకమైనటువంటి అడ్జస్ట్మెంట్ మెంటాలిటీ, అడ్జస్ట్మెంట్ మైండ్ తో నడుస్తూ ఉంటుందో, then the psychotic understanding begins to appear in the physical plane. And one of the results of that psychotic understanding is the fibroids. And when you have the Aurum muraticum understanding also, the Aurum mur, where there is an extreme disappointment in a relationship, which brings down the Aurum person. Even Aurum mur is one of the good remedies in the female genital system pathology. So this is a brief understanding about Aurum and Aurum group of salts. So we will move towards the 12th column understanding. The Merc, the mercury. This mercury is the one of the most difficult remedies in entire materia medica, because being a metal, what is its form? It is in liquid form. Right or wrong? Okay. Generally, when we are going through this 6th row up to now, what we learnt about the elements of the 6th row? Metal. Yeah, hard, very good. Boundaries, very good. Heavy, dense, right, solid, very. But now we came across such a metal that is purely opposite of all the qualities of what we have discussed up to now. మనం ఇప్పటిదాకా డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి వాటిల్లో పూర్తిగా భిన్నమైనటువంటి సబ్స్టెన్స్ దగ్గరకు వచ్చాం. మెటల్స్ అంటే హెవీ మెటాలిక్ పాయింట్, హెవీ బాయిలింగ్ పాయింట్, మెల్టింగ్ పాయింట్, బౌండరీస్ ఉంటాయి, డెన్స్ గా ఉంటాయి, హెవీగా ఉంటాయి, సాలిడ్ గా ఉంటాయి, స్టబ్బర్న్ గా ఉంటాయి. ఇటువంటి ఐడియా అంతా ఇప్పటిదాకా చెప్పుకుని, then we came across such an element that has entirely opposite quality, the quality of liquid metal. Then what is the basic idea? Anyone? So we have metals, heavy, solid, dense, high melting point and boiling point metals up to now in the 6th row. So these are called heavy metals. And suddenly we came across one metal that is in liquid form.
Mercury anama, okay. Then what we can understand about that particular substance or element which has a different quality? Constant, no. Okay, constant fear, mentals, okay, we can discuss about that. But what is the basic thing? Pedda sensitivity. నేను అడిగిన క్వశ్చనే మీకు అర్థం కాలేదనుకుంటా. సో ఇప్పటిదాకా మనం డెన్స్ హెవీ మెటల్స్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. చేంజబిలిటీ, ఓకే. ఫ్లెక్సిబిలిటీ, రైట్. ఫ్లెక్సిబిలిటీ, మౌల్డింగ్, చేంజబిలిటీ, యా ఎగ్జాక్ట్లీ. అడ్జస్ట్, యా. సో ద ఐడియా ఏంటంటే ఇక్కడ సాలిడ్స్ కెనాట్ మూవ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్, లిక్విడ్స్ కెన్ మూవ్ కదా. సో ఇప్పటిదాకా మెటాలిక్ ఎలిమెంట్ గా మనం చెప్పుకున్న డెన్స్నెస్, రిజిడిటీ, డెన్సిటీ, సొలిడిటీ, ఇలాగా ఓ చోట కూర్చుని ఆ హై అథారిటీ, ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి దాని నుంచి సడన్ గా ఒక మెటల్ పట్టుకొచ్చి లిక్విడ్ గా ఉంది అంటే దానిలో ఫస్ట్ మిస్ అయ్యే క్వాలిటీ ఏంటి? ఒక చోట ఉండకపోవటం, జరగటం. ద ఐడియా ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఆ ఫర్మ్నెస్ పోయింది ఇక్కడ. యా, రెస్ట్లెస్నెస్, వి విల్ కమ్ టు దట్. ఆ ఫర్మ్నెస్ ఏదైతే ఇప్పటిదాకా చెప్పుకుంటున్నామో, సాలిడ్స్ లో ఈ ఫర్మ్నెస్ ఉంటుంది, హెవీ మెటల్స్ లో ఈ ఫర్మ్నెస్ ఉంటుంది అని ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో అది సడన్ గా ఈ మెటల్ లో పోతోంది. హియర్ ద మెటల్ ఈజ్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫార్మ్. సో దేర్ ఇస్ నో ఫర్మ్నెస్, దేర్ ఇస్ నో హెవీనెస్. The metal is in liquid form. It can move. So the idea for these mercury persons is that they oscillate between two polarities. The entire life of a Merc person. No, not fixed ideas. వినండి ఒకసారి. The idea for the mercury persons is they oscillate between two polarities. We all know that mercury is a great anti-syphilitic remedy, the king of syphilis miasm. So the pathology indicates the destructive pathology. And when we go through the Kent Materia Medica, what is the most important point described by Kent in his Kent Materia Medica? Anyone? Destructiveness. Very good. What is the idea Kent had given in his Materia Medica about Mercsol? Practitioners, Jahnavi, Maheshwari, Raghavan. No, not extremes. What is the mental picture given by Kent in his Materia Medica? Beautifully described by Master E.K. Hastiness, very good. Excellent. What is the portrait given by Kent? So Kent had given in his Materia Medica the idea of a person of Merc. If he is a Merc person, he is going towards an imbecility or idiocy, losing something. The idea given by Kent, if you study the para, I think second or third para, it was given that the mental state of Mercury is something going losing, imbecility, idiocy, hastiness, sluggishness, and that sluggishness is beautifully explained by Master E.K. in one of his finest lectures about Merc. He forgets everything. He appears hasty, but
he could not remember anything. He loses his own reason. A mental state where a person gradually losing his own mind and approaching towards imbecility or idiocy, like conium. That is the idea given by Kant. If you study that mental picture, and with this there are some associations as said by some friends, that there is hastiness, there is restlessness, there is hastiness, there is destructiveness. Divya చెప్పినట్టు destructiveness, killing instincts, either kill himself or kill others. ఇవన్నీ కూడా మెర్క్యూరీలో ఉంటాయి. కానీ ఫస్ట్ ఐడియా ఏంటంటే, ఈ వ్యక్తి ఎవరైతే మెర్క్సాల్ అని మనం చెప్పుకుంటామో, ఈ వ్యక్తి రెండు పొలారిటీస్ మధ్య ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటాడు. లైఫ్ అంతా ఉంటుంది. ఒకరోజు విపరీతమైన భక్తుడిగా ఉంటాడు, ఒకరోజు విపరీతమైనటువంటి నాస్తికవాదంగా అయిపోతాడు. ఒకరోజు చాలా ఆప్టిమిస్టిక్ గా ఉంటాడు, ఆశావాదంగా ఉంటాడు, ఒకరోజు నిరాశావాదంగా ఉంటాడు. లైఫ్ లో ఎప్పుడూ కూడా ఒక వ్యక్తి ఈ పొలారిటీస్ మధ్య ఆసిలేట్ అవుతుండడం, ఇట్స్ ఎ టిపికల్ ఇండికేషన్ ఫర్ మెర్క్సాల్. There are some other remedies which has these things: anacardium, lachesis, nausea, thuja, the oscillation, the polarities, but they come from different perspective. So the nausea idea is there a constant conflict between the own person. Am I follow my own duty or my own responsibility, or I have to be on the revengeful side? That is the oscillation for a nausea person. So there are some, alage anacardium lo kuda, the two demonic personality and normal person, the oscillation. So Kant says that on one shoulder there is a devil and on other shoulder there is a goddess, angel. Yeah. So angel, demon. So he frequently oscillates between these things. But that's not the idea in Merc. He is completely optimistic on one side, on one day, and on the further day he becomes completely pessimistic. You will wonder, he is extrovert sometimes, he is introvert sometimes. That's why the biggest stalwarts in homeopathy also says about, like Philip Bailey, Sankaran, Rajan Sankaran, Michon Norland, Massimo Mangliori. They said that the most difficult drug to understand, to prescribe, to get a clear-cut picture in the whole materia medica is Merc. The mental state is highly variable. You cannot get a clear picture even through the periodic table understanding also, because what we discuss in the 12th column of losing sometimes does not appear as clearly as in cadmium and as in zinc. The restlessness in zinc pertains to the legs. The restlessness in cadmium pertains to the vital state. The restlessness in Merc pertains to the whole individual. So it was extending deep and deep the quality of restlessness. That is what the syphilitic miasm, traveling from above to down,
from in the periodic table. How the miasm was traveling? Zinc, the idea is the restlessness pertains to only legs. In cadmium, the restlessness begins in the whole body. That's why the cadmium, మనం ఇదివరకు కూడా చెప్పుకున్నాం, the idea of cadmium compared to arsenic in the restlessness. And when you come down more deep, in the sixth row, the restlessness creeps to the mental state. It drags towards the imbecility or idiocy state of mind. High impulses of destruction. A constant threat that he was losing his structure. The idea of 12th column. In zinc, the idea is that the threat is so constant. మన ఇదివరకు కూడా చెప్పుకున్నాం కాలం 12 అండర్స్టాండింగ్ లో. So in cadmium, the idea is about performance. In Merc, the idea is about the responsibility. The theme is about responsibility. But that responsibility idea was overshadowed by the Merc personality because of its in general liquid nature. So the theme of high metals, the osmium, the iridium, the platina, the aurum, up to whatever we discussed up to now, that theme of duty and responsibility may not be seen so clearly in Merc individuals as being seen in the other heavy metals of the sixth row. But the idea of column 12, the constant attack to the structure, was clearly seen in the Merc. So the Merc delusion is previous reach. What is the Merc delusion? Dollar, sir. అయ్యయ్యో. So the main Merc delusion is surrounded by enemies, constantly attacked by enemies. The idea of 12th column. Constant attack to the structure, and he perceives this idea as enemies are creeping towards him. That is the idea of, and Merc cannot believe anyone. ఎవరిని నమ్మలేని పరిస్థితి, ప్రతి వాళ్ళు తనకేదో చెడు చేస్తున్నారనే పరిస్థితి, తన మీద అటాక్ జరుగుతున్నదనే పరిస్థితి. అండ్ ద ఆపోజిట్ ఈస్ that he has to attack back. So the idea of killing, the idea of stabbing with a knife, one of the highlights of Merc remedy is that he wants to stab with a knife, as is in the reptilian understanding, like a cis. Other remedies also has this. So Merc is a highly destructive metal. The mental state of Merc is in such a way that he was attacked by some enemies and he has to fight back. Surrounded by enemies. Cannot believe anyone. So that particular mental state will always feel that he or she is dominated by another person. Some other person is constantly dominating them, dictating them. A dictatorial authority is over them. ఇది మనకి మెర్క్యూరీలో బాగా కనిపించేటువంటి మెంటల్ స్టేట్. అండ్ along with that restlessness, along with that hastiness, along with that destructiveness, what we have been studying in Kent Materia Medica, a person approaching towards imbecility, approaching towards idiocy, a person approaching senility, approaching a destructive state, in the failure state, there is a constant threat in the success state.
The coped up state will give you such a mental state that he was always feels that there is some dictatorial personality, dogmatic personality who tries to dominate them, and he has to revert back either by compromising or by killing idea, either avoiding or reverting back by taking a knife. This is the mental state in coped up state, in the coped up state. But in the failure state, we have this hastiness, this destructiveness, this gradually losing memory, this gradually, that's what the idea given by Master E.K. సో మాస్టర్ గారు ఏం చెప్తారంటే సూపర్బ్ గా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ తీసుకొచ్చారు. సో వెన్ మెర్క్రీ ఈజ్ ఎ టైలర్, సో మనం ఏమడుగుతామంటే, ఏమండి బాబు టైలర్ గారు, మాకు జనవరి 31న జనవరి 26న మాకు ఒక చిన్న ఫంక్షన్ ఉంది, సో నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్కి అటెండ్ అవ్వాలి, నాకు ఒక కోట్ కుట్టివ్వు అని అడుగుతా. అబ్బాయి గురుగారు ఎందుకు, కుట్టేద్దామంటే రెండు పర్వాలేదు. సో ఒక నెల రోజుల ముందు చెప్తాడు. సో 3 వారాలు అయ్యాక, ఏమయ్యా కోట్ కుట్టావా అంటే, ఎందుకు సార్ అంత కంగారు పడతారు, ఇంకా 2 వారాలు ఉన్నాయి అయిపోతుంది సార్ మీకు. 2 వారాలు, వారం, ఒక రోజు. స్టిల్ ద మెర్క్ టైలర్ టెల్స్ దట్ డోంట్ వర్రీ, కోట్ విల్ బి గివెన్. అక్కర్లేదు కోట్ మీకు ఎందుకు, రేపు అయ్యి కదే బాబు, రేపు పొద్దున్న 9 గంటలకు ట్రైన్, ఎందుకు సార్ 8 గంటలకు మీ ఇంట్లో ఉంటుంది అంట. కోట్ 8 గంటలకు రండి, మీకు నేను పంపించేస్తాను. 8 కాదు 8:30 అవుతుంది, 5 నిమిషాలతో 9 అవుతుంది. స్టేషన్కి వెళ్తూ ఆ ట్రైన్ ఎక్కుతూ ఉంటే కూడా, ఏమయ్యా కోటు అంటే, అబ్బాయి మీరు ట్రైన్ ఎక్కండి మేము పట్టుకొచ్చేస్తాం అంట. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఫర్ ఎ మెర్క్. దే ఆర్ సో మచ్ lethargic, no planning, no scheming, a constant postponement. Sometimes this hastiness will go in such a way that mind gets out of control of this particular person. మాస్టర్ చాలా బాగా చెప్తారు అది. సపోజ్ ఇక్కడి నుంచి చెన్నై వెళ్ళాలనుకుంటాడు, ఆల్రెడీ వాడు చెన్నై వెళ్ళిపోతాడు, వాడి బుర్ర చెన్నైలో వెళ్ళిపోతుంది. చెన్నై వెళ్ళాక వాడి బుర్ర ఇక్కడికి మళ్ళీ రాజమండ్రి వచ్చేస్తుంది. సచ్ ఈస్ ది మైండ్ స్టేట్ ఆఫ్ దేర్ విల్ బి ఎ లాస్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ద మెంటల్ స్టేట్ అండ్ ద physical state. What was happening? And that thing was wonderfully explained by Philip Bailey. He constantly lives in 2 worlds, the real world and the abstract world. అందుకని మాస్టర్ గారు దాన్ని ఏం చెప్పారు, సింపుల్ వేలో చెప్పారు. చెన్నై వెళ్దాం అనుకుంటాడు, ఏమయ్యా 2 టికెట్లు చెన్నైకి రిజర్వేషన్ చేయించు అని సెక్రటరీకి చెప్తాడు. కానీ ఆల్రెడీ వాడు చెన్నై వెళ్తూ ఉండడంలో ట్రైన్లో ఉండి వాడి బుర్ర వెళ్ళిపోతుంది ఆల్రెడీ అక్కడికి. తీరా చెన్నై వెళ్ళాక చెన్నైలో అక్కడ లోకల్ గా జరుగుతున్న మీటింగ్ వ్యవహారం ఇవన్నీ కాదు, రాజమండ్రిలో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది బుర్ర. సో దేర్ ఇస్ ఎ కట్ ఆఫ్ బిట్వీన్ వాట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్, ఇప్పుడేం జరుగుతోంది ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో అనే దానికి వాడి తాలూకు మనస్సుకి మధ్య ఉండేటువంటి ఆ ఏమంటాం దాన్ని, అది కట్ అయిపోతుంది. సో మైండ్ విల్ బి ఇన్ సంథింగ్, సమ్ అదర్ వరల్డ్, అండ్ ద పర్సన్ లివ్స్ ఇన్ సమ్ అదర్ వరల్డ్. ఆ సమన్వయం దెబ్బతింటుంది. అది ఈ సమన్వయం దెబ్బతిని మనిషి ఎలా అయితే 2 స్టేట్స్ లో ఉంటున్నాడో, ఈ 2 స్టేట్స్ లో ఉండటం అనేటువంటిది ఇందాక నేను చెప్పుకున్నటువంటి ఫస్ట్ నుంచి అదే పని. అయితే ఎక్స్ట్రావర్ట్ లేతే ఇంట్రావర్ట్, అయితే పెసిమిస్టిక్ లేతే ఆప్టిమిస్టిక్. ఒకే మనిషి ఈ 2 వరల్డ్స్ మధ్య తన జీవితం మొత్తం ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, వాడు మెర్క్యూరీలోకి రావచ్చు.
సో మచ్ విత్ ఇన్ పొలారిటీ అంటే ఏంటి? వాడు ఒక పొలారిటీ అంటే ఏంటంటే, ఉదాహరణకి ఈ ఇష్యూ ఉంది. సో సపోజ్ ఆ సోరినం ఇష్యూ ఉంది. సోరినంలో మనం అంతా ఏం చూస్తాం? మనకి వెటీరియా మెడికా అంతా కూడా, ఉదాహరణకు చెప్తున్నా, సోరినంలో అంతా కూడా ఎప్పుడు నిరాశావాదం, పెసిమిస్టిక్. అంత బిజినెస్ అంతా బాగున్నా నా అంత వెధవలేడు, బిజినెస్ ఏమీ ముందుకు వెళ్ళట్లేదు, వేస్ట్ బిజినెస్ అయిపోయింది, అలా అనుకుంటుంది. అలా అనుకుంటాడు సోరినం మైండ్. The exact opposite is seen in the Sorinam mind state, that he was so optimistic. సో సోరినం పీపుల్ లో అయితే అలా ఉంటారు. వన్ ఆఫ్ ద సోరినం కేసెస్ మన స్వరా జర్నీలో కూడా పెట్టాను. ఒక బాయ్ ఇది ప్యూర్లీ ఆప్టిమిస్టిక్. అసలు 10th క్లాస్ నన్ను సెక్షన్స్ మారుస్తారు, ఎలా ఉంటుంది నాకేం ఉండదండి, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్, నాకు ఆ హోప్ ఉంటుంది ఎప్పుడు. దట్ ఈస్ ది ఐడియా. పొలారిటీ అంటే ఏంటంటే ఒకళ్ళలో ఒకటి కనబడుతుంది, కానీ దాని ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ స్టేట్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, అది ఇంకొకళ్ళలో కనబడచ్చు. దట్ ఈస్ ది ఐడియా ఆఫ్ పొలారిటీ. పొలారిటీ బిలాంగ్స్ టు ఎ రెమెడీ. పొలారిటీ బిలాంగ్స్ టు ఎ రెమెడీ. ఇక్కడ పొలారిటీ కాదు, ఒకే వ్యక్తి పూర్తి భిన్నత్వం మధ్య తన లైఫ్ అంతా ఆసిలేట్ అవుతుంటాడు. దట్ ఈస్ ది ఐడియా ఫర్ మెర్క్. The two worlds, and that's why even the Mercury idea in the Greek literature, he is called the messenger of gods. If I remember correctly, నాకు గుర్తున్నంత వరకు, బికాజ్ అతని తాలూకు తండ్రేమో జియస్ ఏదో అంటారు, అండ్ తల్లేమో మార్టల్, భూమి మీద పుట్టినటువంటి ఆవిడ. So Mercury is considered as a messenger between gods and the earthly people in the Greek mythology. Exact idea. That is the best analogy can be given. He will oscillate between two worlds throughout his life. There is one real world and there is one imaginary world. There is some optimism and there is pessimism. There is introvert, there is extrovert. And when these persons fall in the failure state, then whatever we are discussing in this Kent Materia Medica and all the other Materia Medicas, the syphilitic taint is seen much more clearly. The hastiness, the offensiveness, the stammering, the restlessness, and the trembling in Merc. Hands tremble because the idea is losing, the pathology is getting more and more deeper, and all the cases given by Jahnavi in the early class about Merc pertains to this failure state of Merc, which was clearly established in our books. మన బుక్స్ లో చాలా క్లియర్ గా ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఫెయిల్యూర్ స్టేట్, ద అఫెన్సివ్ డిశ్చార్జ్, ద బోన్ pathology. And mercury is one of the strongest drugs indicated when there is some blockage or some obstruction to discharges. Whenever the discharges become scanty, then the Merc pathology is much and more established in the vitality. In the acute troubles of Merc, there are numerous cases in my practice where I gave Mercsol just on the basis of there is scantiness in the discharges. The sweat became scanty and the fever developed. The urine became scanty. There are no bowel movements from the last 2 days and the fever got. There is no ear discharge. There is no nasal discharge. There is cold, cough, phlegm, but nothing is coming from the nostrils. Nothing is coming from the mouth. The discharge is tenacious,
couldn't detach. They became more and more scanty. Urine became scanty. Urine turned yellowish. No passes of urine last day. Didn't take sufficient water. Then the patient came with fever on the subsequent day. Merc is the first remedy to think of. And I can give you at least 200 to 300 cases of in such thing where I prescribed Merc with beautiful results. Just that one thing. సంక్రాంతి అయింది, కోడి పందాలు జరిగాయి, చికెను మటను తినేశారు, నిన్నంతా వేడి చేసేసింది, యూరిన్ సరిగ్గా అవలేదు, ఈవేళ పొద్దున్నుంచి జ్వరం. Merc is the first remedy, not Nakswamika. Merc is the first remedy to think of. When person becomes overheated, when discharges become scanty, when there is much more restlessness than irritability, in acute conditions also, Merc is the first remedy to think of. These are the acute observations regarding Merc. But the chronic is much more useful to us. So we have to study mercury in a different perspective because of its liquefied appearance. It is not as such as the heavy dense metals. It is the most difficult drug to be observed, studied, prescribed on the mental basis in the whole materia medica. The row issue cannot be clearly seen in Merc idea, but the column issue was clearly seen in the Merc individuals. The idea of losing, the idea of graduality, the idea of restlessness creeping from above to downward, the idea of trembling, the idea of imbecility, the idea of idiocy, the idea of hastiness, the idea of destruction, the idea of cannot believe anyone, the idea of surrounded by enemies, the idea of that he was dominated by some other person throughout his life, and he has to either escape from it or fight back with a knife. And the idea of impulses, ఇందాక ఎవరో చెప్పారు, Kent given the idea of impulses, a strong impulses regarding destruction, to kill himself or to kill others, the homicidal or suicidal. Violent anger, violent impulses cannot tolerate the contradiction. And that is the one more clinical observation. These Merc individuals cannot tolerate contradiction. అందరూ నక్స్వామిగా అనుకుంటాం, ఎందుకంటే మనకు అదొక్కటే తెలుసు. సో contradiction aggravation, Merc is the topmost remedy. And at that moment Merc revolts against contradiction. వాళ్ళు కాంట్రాడిక్ట్ చేస్తే ఆ క్షణంలోనే మెర్క్ వాళ్ళు రివర్స్ అయిపోతారు. The idea of feeling contradicted will create so much violent impulse is they even want to kill the person who contradicts himself. But these people at one point of time appear very strong and planned. సో మనం కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది, నాకు ఇలాంటి కేసెస్ కొన్ని వచ్చాయి, చక్కగా చాలా బాగా క్యాలిక్యులేటెడ్ గా ఉంటారు. ఈవెన్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్, చాలా క్యాలిక్యులేటెడ్ గా ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు.
వాళ్ళ క్యాలిక్యులేటివ్నెస్ తో అకౌంట్స్ చక్కగా మెయింటైన్ చేస్తారు. బట్ వెన్ యూ సీ ద ఆపోజిట్ పార్ట్, he cannot control himself. He beats wife like anything. నలుగురిలో ఉంటే పాచి కొట్టేస్తాడు అంతే వైఫ్ ని. If he was contradicted by the wife in a public, he could not control himself. He will ఆ క్షణంలో చంపేయాలన్నంత కోపం వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ది ఐడియా ఫర్ Merc. Because the impulses coming from the syphilitic miasm, they are so destructive, and even this well noble guy in the external part will turn an opposite state in that particular situation. అదే ఇందాక నుంచి చెప్తున్నాను. మనకు అర్థం కాదు, ఒకనొక టైంలో వీడు చాలా బాగున్నాడే అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఇతనేనా అసలు అంత ఇదిగా ఉన్నాడు. బికాస్ ద ఐడియా ఫర్ Merc ఈజ్ దట్ హీ విల్ బి ఇన్ టూ ఎక్స్ట్రీమ్స్. జాగ్రత్తగా చూస్తే మనకు ఏంటి ఇలా ఉన్నాడు, ఏంటి అసలు ఇంత చిత్రంగా ఉన్నాడు, మొన్న అంత చక్కగా మాట్లాడాడు, అంత క్యాలిక్యులేటివ్ గా చక్కగా ఈ వ్యాపారం చేస్తే ఇలా వస్తుంది, ఆ వ్యాపారం చేయాలి ఇలా వస్తుంది, ఈ అకౌంట్లు ఇలా చేసుకోవాలి, ఆ అకౌంట్, ఇంత మంచి గుడ్ పర్సన్, నోబుల్ పర్సన్, చక్కగా చెప్తాడు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు, ఇతనేనా అంత డిస్ట్రక్టివ్ అని మనకు అనిపిస్తుంది. బట్ దట్ ఈస్ ది Merc స్టేట్. హీ విల్ బి ఇన్ కాన్స్టెంట్ oscillation in these two worlds. At one point of time he appears so noble, and at another point of time the same person has a delusion that everyone is conspiring against me, and he becomes violent, destructive, kill. So even in the children, when you go through the Merc cases, they will give you so much history about this killing instinct. Nowadays, the games, killing games, మన కిల్లింగ్ అంటే వెంటనే యానిమల్ రెమెడీస్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. Merc is one of the remedy to be thought of. All the syphilitic remedies has the idea of killing, not only animal kingdom. Please listen to this carefully, whether the theme of I versus you had been coming repeatedly or not. అది కూడా చూడాలి. అది రాకుండా ఏదో సిఫిలిటిక్ మయాజం ఉంది, కొంచెం వైలెన్స్ ఉంది, ఇంపల్సెస్ ఉన్నాయి, కిల్లింగ్ వచ్చింది అని వెంటనే మనం we cannot confirm that it is an animal remedy. So that is the idea for Merc. And one of our old group member, Sanja, had given very good idea about these things. నాకు తను మెసేజ్ పెట్టింది, చాలా బాగా నచ్చింది నాకు. ద ఐడియా ఆఫ్ దిస్ ఫెలిడియే అండ్ సిక్స్త్ రో ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. సో లాక్ లియోనినం ఈజ్ బీయింగ్ కంపేర్డ్ విత్ the Aurum metallicum. Platina is compared with the Pantheria tigris. And the Merc is compared with the Pantheria onca, the jaguar. So she had well observed the similarities of the row 6 of the periodic table, as already explained, but with the same idea of the Felidae family. Razu, Mantri. So lac leoninum are more of a king type. The Pantheria tigris are the queen type. The Pantheria onca, the jaguar, రాజుగారి దగ్గర ఒక ఎప్పుడు కూడా రాజుగారు బావమరిది ఒకడు ఉంటూ ఉంటాడు. దట్ ఈస్ ది ఐడియా ఫర్ ద 12th కాలం. లూజింగ్ దట్, అండ్ హీ హ్యాస్ ఆల్వేస్ ద ఫియర్
of being dominated by some person. రాజుగారు బావమరిది ఎప్పుడు తన తాలూకు దానికోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు. తన తాలూకు ప్రభావం పోతోందేమో అనేటువంటి భయం. ఏదో ఒక క్షణంలో సడన్ గా రివర్ట్ అయి వాడిని చంపేసి తను రాజు అయిపోవాలనిపిస్తుంటుంది. దట్ ఈస్ ది ఐడియా ఫర్ ద 12th column అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ద Pantheria Wonka. The military general is the Pantheria Pardus because he has to deal with the higher authorities like the king, the queen, etc. He has his own stability, stamina, all the techniques in the fighting. That is the idea for Pardus. Leopard has all the abilities, but it has to share the same area of hunting with the other big cats. మొన్నే జ్ఞానశేఖర్ కేసులో బ్రహ్మాండంగా చేశాడు Pantheria Pardus. సూపర్బ్ ఎనాలజీ తీసుకొచ్చాడు. He has to, that is the leopard idea. It has to compromise something. It has to accept something. It has to adjust to some extent with other big people. So Pantheria Pardus will come under the military general idea because he has so much skills, stability, nobility, etc. But at the same time has to adjust for the king and the queen and for the kingdom. And the soldier belongs to the Equinox jubatus, the cheetah idea, the speed, the grace. So she had given a very wonderful idea of these things. She had wrote something and sent to me. Really very good idea. The same thing here. So ఎందుకు వచ్చిందంటే the Pantheria Wonka understanding, the jaguar understanding belongs to Merc. Because the Merc, like the jaguar, had always a feeling that am I dictated by some superior authority and I have to revolt back. Even the jaguar idea, that most destructive animal, kills by single paw. One stroke of jaguar can kill the person. Such is the violence and the destructive part of jaguar. The same being carried in Merc in the 12th column. These people kill with a single instinct. Their destructiveness comes in one single span, will destruct the entire thing, the other person, or themselves also sometimes. That destruction extends to such extent in their vitality, in their personality, that they will do in 1 minute or 1 second the entire thing and the picture will be over. That is the comparison between the Wonka and the Merc. Both fall in the same group. So these are wonderful comparisons. When we compare like this, we will get more and more clear picture. And one of my cases, the where I gave Pantheria Wonka, she did beautifully. So the case started as an acute miasm actually, because she felt some pain in the chest. And even in that, later on after taking the entire case, I found that the same thing is coming from her psyche only. Because he said that she is getting chest pain and some whenever that pain comes, she felt that there is some heart attack, etc. And she has to immediately rush to the doctor. And it comes so sudden that she feels that one attack of that heart pain will kill her. ఇది ఆవిడ చెప్పుకుంటూ వచ్చింది. సో మామూలే కదా, మనకి తెలిసిన రెమెడీస్ హయాసామస్, స్ట్రమోనియం, so wonderful doctors attended the case and gave numerous remedies according to this understanding. Sudden chest pain, fear, fright, violent impulse that she was going to be killed. That is the front picture. And the greatest homeopaths
gave the routine remedies. But the entire issue came in later part. I took five case takings for this person. First I gave lactleoninum, which didn't yielded much. Then I gave some Lexis or something, nothing happened. Then I changed the kingdom. And in the fifth recase taking, I got the exact understanding of the case, where one by one everything came in a clear-cut way. First the kingdom had been confirmed, then the sub-kingdom, then the idea of that she has to control this thing because she feels that her property was being taken away by the brothers. A strong vengeance because the father wrote all the property for the brothers. Since then all the pathology had been started. Still she needs to compromise the mammal theme. The violent, the destructiveness. What happens? One stroke, I want to finish them. Then I gave Pantheria wonka. So, a wonderful case of Pantheria wonka, and it had been beautifully, the patient got improvement. I had 2 or 3 follow-ups. All that acute heart chest pains had been bad because they are nothing but the coming from the psyche. Because the inner psyche was feeling so much disturbed because of the incident happened in her family. And she being high predator couldn't adjust to that. And she was, because of situations, she had been fallen in the failure side of Pantheria wonka. And so the predator aspect was not clearly established in the initial phase. High compensation gave the case a plant way of expressions. So the attending doctors constantly recognizing these things as some other belonging to the plant kingdom features, which is not actually happening to her. She came under failure predator because things are not happened to her will. So she appeared as more and more a sensitive person. But when we got into the clear-cut understanding, all the other things, all the violence, all the mammal theme, and Felidia theme that I should be independent, and one more, how beautiful things correlate with each other. She is from a milk business and she likes milk business very much. That's what she actually explained, that there was milk business for them previously and the husband lost their property, but she want to again re-establish the milk business because she likes milk business very much. The milk thing coming again and again. That is one of the finest cases of Pantheria wonka. But why I took this understanding with, it is so similar with this 12th column understanding. The idea of losing, the idea of destruction, the idea of two worlds. The coped up state and the failure state. The failure state will give you the idea of hastiness, idiocy, imbecility, trembling, losing, destructiveness. And the coped up state will give you the idea of two worlds, person oscillating between two extreme polarities. One person appears as one optimistic in one day and the same person becomes purely pessimistic on the other day. So much oscillation in single person. So much feeling of being dominated by some other person.
so much feeling of that I have to escape from that other person or I have to revolt back. And that revolt is sudden, spontaneous, vicious impulse, violent. That is the coped up state of the Merc. And this is the failure state of the Merc. And as the masters of homeopathy said, the Merc individual is the most difficult person to study, to understand, to prescribe in the clinical practice. Whereas the acute understanding of the Kent, as I had told to you in all these classes, in all the above cases, where the entire understanding of overheatedness, the scanty discharges, suppressed discharges by some other allopathic drugs, even in that cases also, beautifully, you can prescribe with your closed eyes. Damn sure Merc will help. Recently I got one of the beautiful case of Merc, just 2 days back. So she was our patient. She had been doing well under, I think, Lexis I had given her. So she is doing beautifully under Lexis, constitutionally. Suddenly she went to some other, her in-laws place. So she took, this is the festival time. So one day she took fish, and one day she took chicken, and one day she took mutton, and the subsequent day she took fever. So what are the symptoms of fever? Extreme headache, fever 104, constant chilliness. So there are so much body pains, joint pains, chilliness, wants to stretch, physical restlessness, couldn't lie clearly on the bed, always moving on the bed. With this understanding, I gave Restox 1M. So nothing happened. Fever is 104. 12 hours passed. 18 hours passed. So I gave morning 7 and evening 9, 10. Nothing happened. So then I inquired, what about urination? No, it's normal, she said. No, how many times you urinate previously? No, I will urinate about 6 to 7 times a day. How was the urination previous? No, it is also 6. No, please, is it reduced a little bit? People feel very shy while we have to make a strong note about that. So I asked, really, no change from your previous record? No, it's okay. It's as it is. Please think once again. Very important to case. Yeah. Usually I urinate 6 to 7 times, but I think yesterday I urinated only 4 times. How about today? Today I had gone two times or 3 times. And that, how was it? It is very scanty, yellowish. Then I gave Mercsal 1M at night, 11 o'clock or something. So in morning the temperature got to 104, and in the subsequent evening the temperature got to normal. So just 2 days back case. So these are the ideas about Merc. A wonderful case of Mercsal. Get just a clear picture, but you have to have a concrete understanding about things. So if the patient says, it is usual as normal, then మనం అక్కడ చాలా మిస్లీడ్ అయిపోతాం. ఎందుకంటే బికాజ్ యూ హ్యావ్ టు పెర్సీవ్ దీస్ థింగ్స్. అవి చెప్పేవి కాదు. ఎందుకంటే 3 రోజులు, ఓ రోజు ఫిష్ తింది, ఓ రోజు చికెన్ తింది, ఓ రోజు మటన్ తింది. ఇట్స్ ఎ క్లియర్ కట్ ఐడియా దట్ ద పర్సన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఓవర్ హీటెడ్. We know that because people will eat everything from their tongue, except Ma Gautam. He took great precautions
కానీ పాపం నిన్న ఏదో సరిగ్గా తీసుకోలేదు, కానీ జనరల్ గా హీ విల్ టుక్ వెరీ గుడ్ ప్రికాషన్స్ రిగార్డింగ్ ఫుడ్. I really adore him for his way of food habits. సో ఎప్పుడైతే వరుసగా 3 రోజులు వేసేసిందో లోపల పొట్టకి, సరైన దానికి తగ్గ ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్ లేదు, పని లేదు, ఏమీ లేదు, పండగ వచ్చింది, ఇంక వేయటమే, మరలో వేయటమే. సో ఆటోమేటికల్లీ 4th డే భోగి రోజు వచ్చింది, సంక్రాంతి రోజు కనుమ నుండి ఎత్తింది, కనుమ నుండి జ్వరం వచ్చేసింది. And the first thing we will hear from our old textbooks is Naksvamika. So are there Naksvamika symptoms? That's we have to see. The frequent ineffectual urge for stool, the constant nausea, the chilliness, wants to be hurdled in a heat, the irritable temperament. And that is one more thing should be accompanied. ఇందాకనే చెప్పాను గౌతమ్కి, acute cases లో ఎలాగ టెంపర్మెంట్ ని ఎలా బేస్ చేసుకోవాలి, how we have to prescribe in acute cases, how we have to differentiate between similar remedies like Naksvamika, Antimcrude, Epicac, Merc, everything will come in these acute cases of false food eating things. How to differentiate clinically how a Naksvamika person is, how a Epicac person is, how a Baptisia person is, how a Pyrogenum person is, how a Antimcrude person is, and how a Merc person is. So that is one more topic, acute diseases and their management. So we will go through that thing some other day. But this is the constitutional picture of Merc. Of course, I agree that it is a most difficult person to study, observe and find in clinical practice. But we have to my knowledge, నాకు తెలిసినంత వరకు, నా అబ్జర్వేషన్ లో, this is the best thing we can give with the constitutional picture of Merc. To get a picture in our minds about the Mercury person, this lecture will help you enormously if you preserve it, or if you deal with or go with subsequently in following days, months or years. This lecture will help you to get the clear-cut understanding of a Merc constitutional picture. And how to see, we have to find our own art of prescription to get these things to be seen in the clinical practice. Okay? ధన్యవాదాలు. శుభరాత్రి. గురుర్ బ్రహ్మా గురుర్ విష్ణు గురుర్ దేవో మహేశ్వరః గురుర్ సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః.